So we have got, here tuko tumeweka ile mpango yetu. Yes. Ile This is awesome. Huh? It's amazing. I was doing the excavator there. Yes. Well. Much. Kingara. Karibu sana Ruiru. Habari yako mheshi? Okay, of course, most of them are inside. They're casting, most of them you can see on top there. They're casting the roof now, the slab. Wanasalimia. Then there's also, you can see there's a lot of plaster work that is already ongoing. Habari mungwana? Mambo? Unang'ang'ana? Habari zenu wadosi? Mambo? Mnasukuma? Very good. Mmekuwa hapa kwa muda gani? Miezi 6. Okay. Kibarua inasonga? Very good. Very good. Asante sana. So wewe ndio electrician wa kupanga hiyo maneno? Mimi ndio napanga hiyo maneno. Uko na watu ngapi wanakusaidiana na wewe? Na watu 104. Ndio wako kwa section ya electrical. Alafu wengine pia wanajifunza. Tunawaleta pia hapo wajifunzie hapa kazi. Tukienda nayo barua. Section yako watu ni 104. Yes sir. Nimeambia hii site yote iko na watu karibu 1700. Yes, so wako ni 104. Include attachments, ya internship, wote tunawakaribisha. Sababu we have to teach them. Ndio viongozi ya kesho sasa. Okay. So tunazingatia hiyo kabisa. Okay. Unaitwa nani? Naitwa Moses Marianga. Moses. Yes sir. Okay, Moses. Yes. Asante sana. Kwa maoni yako sasa, what do you think? Unafikiria aje tunaweza improve hii program namna gani ya affordable housing? Kuimprove, what I was thinking ni tuende pia kwa kaunti zingine tuzindue. Itakuwa inaleta ajira. Kwa mfano kama sasa hizi hawa wanafunzi wametoka shule hadi Bungoma wamekuja hapa. Wametoka Naivasha kuja hapa. Maanisha tukizindua tena ingine labda Bungoma ama Kisumu. Yes. Watapata hiyo ajira hapo karibu. Correct. That's what we are doing actually. We are now stage 2. Yes. Tuko na projects kama hizi. Yes. Another 40,000 housing units Hinga. Okay. 40,000 additional housing units, right? In other counties, which we are going to in the process, in the pipeline. In the pipeline. And a total of almost 700,000 in the whole. The pieces of land that we have identified. Yes. 700,000. I mean, we have over 700 sites. We have over 700 units Yes. that are planned Okay. all over the country. Okay. So I was thinking sir, kama unaweza pewa wale vijana ambao tumetrain hapa. Yes. Village sasa. Yes. Sababu tayari wamejua affordable houses. So akitoka hapo timu. Yes. Then ikifika Januari tena tuchukue wengine ambao wanatoka shule tena. Correct. Then we train them, then we forward them. Okay. That will be good. Ndio kwa ombi langu. So unajua nilikuwa nimesema, Yes. unajua watu wengi Yes. hawakuelewa hii affordable housing. Yes. Watu walikuwa wananiuliza, nani amekuuliza tunataka nyumba? Yes. Mimi nikawaambia sio nyumba sana tunatafuta, ni ajira. Ni ajira. Ndio unaona sasa vile Na hii ajira ndio imepatikana. Yeah. Kama mimi niko na familia, lazima wanategemea. Tegemea inatoka wapi? Hii sasa. Okay. Hawa wengine pia wazazi wameleta watoto hapa, tena wanatoka hapa, na hope tena watapata ajira. Very good. So kuna plumbers hapa. Yes, we have to. Kuna pia masons. Wako. Yes. Kuna kuchoma hizo wenye wanataka kuchoma milango pale. Wanapiga plaster. Kuna hata wenye wanafanya usafi hapa au kina mama. Sasa kila siku lazima waamke hapa, wahakikishe penye unatembea pale hamna usimari, hamna maide mbaya mbaya. Okay. Hiyo ni kazi yao. Very good. Alafu sasa unaona pia wamepata ajira wale mama wenye wako pale nje. Pia wanafanya biashara. Sasa tunapata chakula, hatuendi mbali. Sasa hawa warembo ni hawa shaitimu, hawa ni mafundi. Hawa ni mafundi? Mwaka jana tulikuwa nao kwa ile affordable houses yenye ilikuwa Kajiado. Ambapo tulipotoka pale walikuwa wamehitimu. Sababu walikuwa wanajua ni kitu gani kinaendelea. So kazi wanaelewa? Kabisa. Tunaona mkubwa vile zimefika na ni juhudi yao. Haya, asante. Okay guys.